danger, see me, in a flavor, see me, in a danger, see me, in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you. Carry me, I'm at the crossroads. Carry me, I'm at the crossroads. Carry me through. Keep on listening to Zimnet Radio Gospel Channel. Praise the Lord. Zimnet, your 24-hour all-hit radio station. Amavadiwa, nguva yamanga makamirira yasvika, nguva yechikristu netsika yamunopakurirwa musi weSondo wega wega naDJN mushamarari wedu anotepenyura ari kuLondon, achitsigirwa nana mazvikokota vanosanganisira ivo mukoma Benford, atete Mary, Ango Roy vachihotana mukanya. Nyaya iri pano hama vadiwa ndeyekuti vakuru vedu vakatiudza ivo kuti kusaziva rufu, uye bhaibheri rinotaura iyo kuti vanhu vangu vofa here nekushaya zivo. Saka nhasi takuura toongorora kupesana nekuwirirana kwechikristu netsika, uye kuti tingaurayirana here nyaya yekuti iwe uri mukristu kana kutoponderana kuti iwe uri wechivanhu, uye iwe Mwari wachona anomboti kudini, uye anozvibvumirana here kuti tiurayirane kuti iwe uri chinhu chakati kana kuti iwe uri chinhu chakati. Hama vadiwa, vakuru vedu vakataura kuti ivo kugara unzwanana. Saka chakakosha ndechekuti tofana kunzwisisana kuti chivanhu chedu chakamira sei nechikristu chedu chakamira sei, kuti tigarisane zvakanaka. Vakuru vakati ivo mazano marayiranwa akuti tambarara, akuti akutumbure. Nguva yekuti tiwirirane ndiyo ino hama vadiwa, akuti rimane papapa ati ugute. Due to the nature of the program, Chikristu lamasiko etu, some of the content in the discussion today might be sexually explicit. Zimnet Radio management and producers highly recommend adult guidance in listening to this episode. Thank you. Wakasara
zimbabwe unezisodinodadisa tine miti namaruva zvakazara mauri tine nzizi nemhuka zvakazara mauri tine miti namaruva zvakazara mauri tine nzizi nemhuka zvakazara mauri naiwe zimbabwe we zimbabwe we naiwe zimbabwe we zimbabwe we unokundukunei zimbabwe we maimani bragauveyo zimbabwe we ahoti springs zimbabwe we victoria falls vamwe vanoshuvira zvakanaka zvakazara mauri vamwe vanoshuvira zvakanaka zvakazara mauri ipapo iwe unochema unochemeiko ipapo iwe uri kuchema unochemeiko vamwe vanoshuvira zviri mauri zviya zvinoyevedza vamwe vanoshuvira zviri mauri zviya zvinoyevedza naiwe zimbabwe we zimbabwe we naiwe zimbabwe we zimbabwe we wadini warumbidza mwari zimbabwe we wadini watendawo mwari zimbabwe we rumbidza mwari zimbabwe we vamwe vanoshanya mauri vachibva kure kure vamwe vanoshanya kwauri iwe vachibva kure kure vamwe vanouya muno vachida vaone mhuka vamwe vanoshanya muno vachida kuona makomo vamwe vanoshanya muno vachida kuona mapopoma dzimwe nyika dzinoshanya muno dzichida kuona mapopoma naiwe zimbabwe we zimbabwe we aiwa kamuri yezimbabwe kana muchangotibata tiri muchirongwa chikristu netsika makadiko kumativi mana enyika kwamungadai muri makadiko kose kose zvenyu muri yezimbabwe regai titange nevari kuaustralia vari kunew zealand vari kucanada neus vari kucaribbean nevari kuasia europe neafrica topedzisira nenyika yedu yezimbabwe mose kamakateerera zvenyu makadiko kose kose kwamuri pane dzino nguva. Yes, kusangana muchirongwa chikristu netsika apo katinokurukura kuwirirana nekupesana kwechikristu pamwe chete netsika dzedu. Tinoimba kakuti imiwo mava neweekend yakanaka kana kuti mutori muweekend yakanaka. Tutarisira kuva ne vhiki yakanaka zvekare tichishandira mhuri nokuti ndo zvakanaka kuti tishandire mhuri dzedu kuti dzirege kuzosara dzichitambudzika kana isu taenda mukanya mhuri saivateereri mhuri dzamboshandira dzodya mari iyoyo musi wamunofa yese inopera vari kubvawa kumbanayo ovasira mari Bedford pano chinobuda makona kusendiseni zvakaoma next day Bedford vakadiko vaZimbabwe muri kwese kwese tinofara kuti tasangana nhasi pachirongwa chedu chikristu netsika icho chatinenge tichikurukura zvinosvetana nekupesana zvitendero zvedu asi chinangwa chiri chekumba Zimbabwe yakanaka inoita kuti vanhu vawirirane vagare murudo nemurufaro. Dzimwe nguva nhamo nematambudziko hazvichaike asi chikuru ndechekuti unovakurira unofana kutsvaga nzira yekukurira nhamo dzachona. Nhamo dzichauya, matambudziko achauya, hondo dzinouya
asi chikuru ndechekuti unopukunyuka sei mazviri. Aiwa, tinotenda. Mukoma Benford, morisai vateereri. Kwazwai vateereri, tinokuchingamidzai nemufaro mukuru tichiti samasvondo ese tasangana pachirongwa chedu Chikristu netsika. Ndinoimba kuti tichava neshow yakanaka pazuva ranhasi. Aiwa, tinotenda chose mukoma Benford. Sally, greet our listeners. Good evening, DJ M. Good evening, Mukanya. Good evening, Bedford. Good evening, Uncle Roy. Good evening, Chiota. Good evening, Tete Mary. And good evening, Zimbabweans, wherever you are. I hope you've had a peaceful Sunday and that you haven't got a bubbleus for Monday, because it's not good. Mondays aren't nice days, and to have a bubbleus, and that you'll join us this evening. We're on a call-in to help us with our discussion. Thank you. Thank you so much. Yes, we hope they will. Let me begin with what we have on Sumo Namadimikira Satinazo Pasara Nas. Satapindaka munyaya kana kuti munaurwa yatinayo. Hanzi akweva sanzu, akweva na mashizha aro. Akweva sanzu, akweva na mashizha aro. Yepiliyoti urudza inofa ichinzi inodya. Urudza inofa ichinzi inodya. Yetatu inonzi unaki hwemukadzi huri pamwana. Unaki hwemukadzi huri pamwana. Mibvunzo. Chii chinonzi njura? Chii chinonzi njura? Chii chinonzi rukato? Chii chinonzi rukato? Chii chinonzi ndreura? Kana kuti ndreura? Ndreura. Chii chinonzi ndreura? Aya, zvakanaka. Tinotenda. Tichanzwa kuti zinomborevei kuti chii chinonzi ndreura mukupera kwechirongwa chanhasi apo takupiwa dudziro yazvo nenyanzvi dziri pano papanel. Right. Our topic today is... just give me a moment. I need to do something. Due to the nature of the program, Chikristu lamasiko etu, some of the content in the discussion today might be sexually explicit. Zimne Radio Management and producers highly recommend adult guidance in listening to this episode. Thank you. Right. I've done it. The role of sex in human relationships. So that's why I had to warn you before I say this. There are so many written and unwritten rules which govern people's sexual relationship. In some cases, a concerted or unconcerted sexual engagement can be punishable and resolved by either somebody going to jail or payment or reparation as it relates to children. Why is sex a very emotional topic? What is both women and men attitude towards sex? Is sex for enjoyment or reproduction? Well, both Chikristu and Chivanu discourages sex before marriage. What if you discover that your sexual habits are not incompatible with your wife, your husband, after marriage? What would you do? What does Chivan and Chikristu say about it? Would you send your wife to be trained by Mai Gunguo? Would you send your husband to be trained by the pastor on Onganga? What would a man feel if he is told by his wife he is not good in bed? What would be the wife comparing to? Is a small solution a better solution to some of these problems? It is a very, very
sensitive issue. And so many questions are asked. It doesn't matter whether you believe in Chikristu or in Chivan or in another religion. This affects everybody. So what is the role of sex in human relationship, Mukanya? Nyaya ya maunza ine maengo akawanda. Hello? Right, rekaitiendere mberi nechirongwa pane kasimo rakangaitika, I don't know kuti chicha chaitika ipapo. Mukanya ndandabvunzaini, what is the role of sex in a human relationship? Saka tasvika panyaya yekuti mukoma Chikerema vanzwa kuti mukadzi wavo ari kuwirirana achizvibatsirawo nomumwe muchinda. Semunhu wega wega anenge anga achifambidzana nemumwe wake akanzwa hana yake inorova asi haakurumidzi kuda kuzvibvuma, saka aronda akazoona kuti mukadzi wake zvechokwadi anga achibatsirana nomumwe kuzvifadza. Saka musi iwoyo anonzi akachaya runhare kuhama dzake, kuhama dzemudzimai, achiti nhasi uyu ndiri kumuuraya uyu. Vanhu havana kubhilivha kuti haachauraya. Kana mukadzi wacho anonzi akafonerwa kunzi iwe nekuti anzi anga abva kuhotera here akudzokera kukanzi rega kuenda kumba uchanourayiwa. Anzi iye mukadzi wacho akaita nharo. Saka aita nharo kudaro nombva asvika nombva atemwa nedemo namukoma Chikerema, nombva asvosendekwa pasiti yemota yavo yamukoma Chikerema, nombva wafonera mapurisa kuti uyai muone munhu ndamuuraya uyu. Saka apa toda kungotanga sehwaro kuratidza nyaya yehukama hunokosheswa nenyaya yekuti yebonde. Saka patoda kuedza kutaura zvekuti nyaya iyi kubva pasi chigare inyaya yakanga ichivhenekwa nekuongororwa nenzira dzakasiyana siyana. Ukama hwedu hwekuvaka imba
hunosanganisira kazhinji bonde, but tsika dzedu nedzimwe nyika dzakasiyana, pakuti isusu kana tichitarira izvozvi tichitarira zvekuti aiwa isusu tinoda kukudza rudzi, titarire nyaya yavanoti rudo. Chinonzi rudo kwatiri maemotions aunenge waita iwe ukada kudanana nomunhu, saka unobva wainvesta maemotions ako mukati memunhu iwayo. Imimi ndiwo amunoti rudo, kwatiri haruzi rudo, maemotions amunenge muchiita. Saka kana waisa maemotions ako mumunhu, waakuda kutonga munhu mashandisiro anoita nhengo dzemuviri vake, ipapo ukama hwachona ihwohwo hune ngozi, nekuti unenge waakutora munhu uyu fanike personal property yako. Saka isusu kuchivanhu, kana munhu auya vanhu vawirirana, tinoti isusu munhu wawirirana naye wawerudzi, but kuchingezi vanoti aiwa uyu wawirirana nayo ipartner yako, iyi partner zvezvi abate partner yebonde, kuti uyu neuyu vanogara, chinangwa chavo ndechekuti vachaitirana bonde vari vaviri. Saka izvozvo manje ndo zvakadzikwa muchiverenga bhaibheri rinotsanangura zvakadzika kuti unofana kudai, usazoite upombwe, usazodenono. Kuchivanhu zvirikowo, asi kwedu kunosiyana pakuti isusu chinangwa chekuti vanhu vawirirane kunenge iri yekuti mhuri ikudzwe. Kana mukadzi asingazvari nounza mumwe mukadzi, kana murume asingazvari mumwe murume, tinotsvaga mukana wekuti awirirane nemudzimai uyu vaite vana. Saka maonero atinoita ukama ihwohwu kwedu kwechivanhu hwakati siyanei. Kwechingezi uku vanokudza vara rinonzi rudo, iwo ari maemotions. Saka regai ndimbomirira panapa ndozoenda mberi nekufamba kwenguva. Zvakanaka. Mataura very interesting points actually, that kuchivanhu mukadzi anogona kuita zvaanoda. There is freedom yemukadzi, nokuti hakuna chinonzi rudo pachiri. Nokuti matimi unenge wakutonga munhu mashandisiro anoita nhengo yake, which means kuchivanhu you don't do that. Saka munhu can use nhengo yake semadiro acho china. It's simple as that. Ndo manzwiro andaita. Ndo matauriro amaita kuti munhu unenge wakutenga nhengo yani yepartner, which means kwenya hakuna izvozvo. Nhengo inoshandiswa kuprodusa vana. Yeah, I can still produce vana nayo, but chinoshandiswa kumwe zvine basa. Hazvirevi izvozvo. Right. Zvakanaka. Zvakanaka. Sally, you hear what Bukanya has said. What can you say? You don't want to know what I'm going to say. Very interesting indeed. Listen, as far as I'm concerned, sex just messes up humankind completely. And no one is correct. Look, in biblical terms, sex was there to reproduce and have children and populate the world, okay? I seriously don't think we need that anymore.
don't think we need the world populated anymore. Do you know that there are enough children to be adopted by people instead of them having children to go around for everybody? Okay? So, sex, look, sex is, in the olden days, it was a reproductive thing. People got married, they got together, there was a relationship. The product of that relationship was children. So there was a job that sex had to do. Okay? You had a job the minute you got married, which was to have sex and make children. Okay? But time has evolved, the world has become overpopulated, we can't feed the people. Sex is a very, very intimate, well, it should be, okay? But the way men carry on, they just sort of spread it around the nation, okay? But it is a very intimate, very personal, emotional thing, okay? And for a woman, sex is completely different. The meaning of sex is completely different to a man. A man can love a woman, have her as his wife, and go and jump the next door neighbor. And if he's caught, turn around and say, but I don't love her, it was just sex. And he really means it. Because to him, he's just jumping. Okay, man hasn't evolved as quickly as woman has, and realized that, you know, there's nothing wrong with controlling your urges. Okay, so man is still at a very infantile stage concerning his penis. All right, very infantile. Where a woman, nowadays you get this thing, women also have one-night stands. But it takes a terrible toll on a woman, because I'm going to be very, very brash, okay? I'm not going to use dirty language, but I'm going to be very, very brash. For a woman to open her legs, she has to trust, she has to have an emotional connection, or be drunk, okay, or high from drugs. But I'm talking about the general thing, okay? For her to open her legs and allow a man to invade the most personal part of her, okay, she must have a lot of trust and a lot of emotional connection with that man. Okay? That is why you find if a man cheats on his wife, the wife is more ready to forgive. Whereas if a woman cheats on her husband, the man goes ballistic. Because in his subconscious somewhere, he realizes that a sexual relationship for a woman is a very deep, very intimate, very emotional thing, okay? And this is where I think that we go terribly, terribly wrong. And a relationship, you know, it's a funny thing. If the sex is okay and that each is possibly, each is kind of getting what they need sexually and that in that relationship, sex becomes something sort of down at the bottom. You'll find there'll be money problems and problems with the kids and maybe but as long as the sex is okay, all right, the relationship is all right. When that very deep intimacy is lost, whether it's because either for medical reasons on either side, or there's a trust issue there,
okay? Or the wife is terribly afraid of saying to the husband, what you're doing to me doesn't do anything for me. In fact, it actually hurts me. Okay? You'll find that relationship, once there's a sexual problem and neither one is talking about it, or the wife feels that she doesn't have that safe place with her husband to be able to confide in him, okay, and say to him, look, because what happens in African marriages a lot of the time, okay, and I've had to deal with a lot of the women that have been part of these marriages, okay, when the woman, because for me, I've always preached to all women, and I'll preach it to men as well, it doesn't worry me, but to all women, discover yourself to find out what you enjoy and what you don't, and share those little bits of knowledge with your partner, because sex is not just a one-way thing. It's not a wham bam thank you ma'am and the guy up with his fly and off he goes. No, it's something personal and something intimate and something really, really beautiful, okay? And woman at that time of such what's happening? Noises. Oh, I can't hear any. Oh, I can, like cupboards opening or something. Anyway, you know, when a woman at that time, she's at her most vulnerable. Okay. So why must a man be that selfish that he can't want to share in the pleasure and pleasure his wife? No, he'd rather go and grab a small house or a prostitute and do the things there that he wouldn't do with his wife, okay? Which is so, so wrong. And that's just complete and utter cowardness and double standards. And then if the wife does, through listening to her friends talking or reading something, ooh, that sounds kind of nice. I'd like my husband to do that to me. And she says to him, hey, Baba, tonight, you know, how about touching there? And he goes, what? You're a prostitute? Who have you been cheating with? Wah. So opening up and being vulnerable to her husband has now put her in an awful position of being accused of something she never did. But because she loves him, okay, and shares that intimacy with him, she wants to share the pleasure too. So it's, look, sex, as far as I'm concerned, is the worst thing that God ever put on this earth for anybody. It just messes up everything. Babies should fall out of heaven into a basket or something, because sex complicates everything. For me, personally, I don't believe in love. Yes, there's love for my children and love for my mother and love for my brother and my sister, but a relationship between a man and a woman, there's no love, it's lust. What attracts you to that person? It's not, oh, I love that person. No, it's, I want to chaya my bonds. That one looks very possible. So the first thing is not love, it's lust. And when that lust starts waning, then you see relationship starts getting a little bit complicated, okay? And you've got to really work at it. So sex for me is I don't know, it's just the thing that I wish wasn't around sometimes. Because it makes trouble. Anyway, I'll stop preaching. Right. Oh, thank you so much. Yes, I think you are in agreement with Mukanya as far as I can understand, because Mukanya is also saying
it doesn't. I mean, there is no such thing as love. A woman is is brought into the family just to produce. That's where you differ, because you are saying very much. There is no such thing. I mean, we don't need many reproducing because the world is full of people. I mean, we are overpopulated. Let me move to Mkoma Benford. You hear what Sally had to say and Mukanya said. Do you agree with him? Maita basa DJM. Let me say I disagree a lot nezvanga zvitaura Sally. Particularly when it comes to my gender difference ari kutaura in kuswais kuti women vanoona sex sei, varume vanoona sex sei. I disagree with that. The perception should be the same. And this is where we lose things, when we start to complicate things that are very simple. Sex is there to unite this couple. And that is the purpose of it. Zvekutaura mukanya zvekuti is there for reproducing, is outside dai yanga iri for reproduction maizongoita kana maakuda mwana. But you find kuti it is that binds the two people in a marriage. And for that reason, even kuBible ndosaka vachiti mukadzi uchasiya musha wake, murume uchasiya musha wake, motanga musha wenyu. It's because of that thing. If you look in the Bible, you'll find kuti Paul unotaura at length nenyaya iyoyi, even giving instructions yokuti mufani kunyimana, you should give each other conjugal rights, because it was a big issue even then, and it is still a big issue panguva yatiri. Let me go to the sideline and explain a few things about varume nevakadzi from a scientific perspective. I've said it on this program. The thing why as humans we are in trouble is because women connived and came up with this idea you're going to follow a monogamous system instead of a polygamous system, because it was to their advantage as women by forcing men to follow a monogamous system. We are designed to follow a polygamous system. That is what our genes are designed for, which gives men the advantage yokuti it allows men to propagate my genes avo kwenguva yakareba. Now when you come ku sexual practices and behaviors, you would find kuti most men frequency yavanoda sex yakati kurei kupfuura yavanoda madzimai, which is strategically a good point, because if you don't know when the woman is going to be fertile kuti upropagate my offsprings ako, you want to have sex as many times as possible with that person. Yet to the women, in terms of evolutionary, it's a disadvantage because women are limited length of pregnancy, so that sort of defines and limits the number of kids they can have. Whereas for a man, ideally I want to have as many as possible, and I want to be able to have sex as many times as I can. Now once madzimai vapinda vakati we have to follow a monogamous system, it meant kuti sex yakanga yakuwana special attention. It meant the women has to perform. And that is where nyaya sex education comes into play. The role play wanana mai gungu vaya. That is where it becomes important, because unless the women are performing, then the men are bound to stray. It's just genetic. It's how the genes are designed and how the system is designed, and therefore
we should appreciate the role that people like Maname Gungu, when they are educating women about how to do with men, it's okay. And that is also, it also comes to men. Kanapane, my church elders who can perform that role well of educating men, it means it helps us cement this monogamous system yatakapinda. Kana varume vakaperformawo, it will bring everyone to the table. And that becomes very, very important. Now, this is the problem where I have Nana Mukanya. Vana Mukanya patsika dzavo, my sexual issues are taboo. That is something you cannot discuss. Nema parents. How go? Your parents cannot teach you. I know Mukanya will come and claim that this has always been a role yana sekuru na tete to educate on my sexual relationship and how to perform in bed and stuff like that. But you found that the society has changed. Those people are no longer there, and they are still rigid. Nobody is teaching the women. No one is teaching the men, and yet this is marriage without sexual performance. It's obvious why marriages are disintegrating. I don't even know how many marriages have been saved as we speak. Yet people are always at the forefront to say yet she has saved so many marriages. In fact, if there is no one will take a basa. So let me say sex is central to marriage. Whether we like it or not, that is the truth. There's nothing called love, but there is something called marriage. Kana uka nata zvimwe semukadzi, you can do everything right. Ungabata hama dzomurume zvakanaka, ungadi, but kana ipapo pakisina kumira zvakanaka, your family will break. Ungatonatsa ipapo kuona ipapo panyaya dzebonde pakanaka, zvimwe zvese zvikanyangara, but you know that your family inoramba iri intact. I think that is what I can say. I'm just emphasizing why it is important kuti vanhu vadzidziswe nyaya idzodzi, and anybody who is an expert in that field who can provide anything chiri meaningful should do that. So let me stop. Right. Shakanaka chose. Yes, sex saves several of life's basics, and its purpose is starts from pleasure, stress reduction, and formation of our identity to our intimate connection, and of course procreation. So this is sex. Anyone who will disagree with that, I don't know whether they are from a different planet, if I can say that. Or maybe you can define it in your own terms. But I agree with Nkoma Benford. It's a central point, a central key point in life. It's very key. It's very essential in a relationship. Otherwise, a relationship is broken when sex is not being, no matter whether you have children or not. So to say it's only for reproduction, it's not correct. Otherwise, people would just do it when they want to have children and then, after all, live a different life. No, but it actually binds the people. You live together, you understand each other. As Sally, he had already said that you prepare to offer the really private part of your body to someone else and just reveal who you are to them. It brings bond. You bond on well, if you have sex. If you do not have it, there is a problem. There are many consequences for it, because everyone, no matter it doesn't matter how old you are, you still need it, right?
regai timbotora short musical break timbopinda muchitoro titengese tinodzoka manje manje. Your 24-hour all-hit radio station. Zimnet, your 24-hour all-hit radio station. Joseph aiva kanaka kisone moyo wake mambo ndiane angaitesa Josefa ndiane angaitesa iye. Zita rangu ndilonzi baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri pa Zimnet Radio. Do you want to send money to Zimbabwe? Well, your bank is here at no cost to you. That's right. No cost at all for you to transfer money to anyone in Zimbabwe. All transactions are in US dollars, delivered within 24 hours. No bond notes. For more information, please contact Dr. P. Masenda at 469-348-8895 or Dr. Peter Ruinga at 574-315-5080. Remember, no transfer cost to you, no bond notes, and delivered within 24 hours. Due to the nature of the program, Chikristu lamasiko etu, some of the content in the discussion today might be sexually explicit. Zimnet Radio management and producers highly recommend adult guidance in listening to this episode. Thank you. Mama
aiwaka muri yezimbabwe kana muchakutibata tiri muchirongwa chikristu netsika apo tiri kukurukura nyaya the role of sex in a relationship. Well, this is in a relationship. What about outside relationship? Is it okay to have sex when you are single to anyone you meet just to pleasure yourself? Mukanya. Toda kutaura nyaya DJ yakamboitika. Haifiri. Hongo. Kune mhuri mbiri dzaiwirira. Vese vanga vaine motokari but mumwe uyu aiwanzonosenzera kunze. Saka umwe musi aiwanzokumbira kuti ofota mudzimai, baba murume wenyu angandiperekedzewo here kunhingiri, mungandiperekedzewo here because aine motoka kuchipatara. Voenda navo. Nomwe musi manje akazofona kwanga kuri late kuma 6-7, mungandiperekedzewo kuti ndarwara ndaita sei. Kana nomukazi ndikubika. Ameno zvingaite here kuti baba vanokusiyai vozodzoka zvavo. Saka ndopa vakaenda baba vaya kunotora mai vachifunga kuti vari kuenda kuchipatara. Vamunzira zvikanzi uri kufunga kuti ndiri kurwara here? Aikazvo. Ko zvezvipi? Yatochinja magumbo. Vaya anobva vapiwa zvavanga vachita. You see, point yataurwa naSali andinoita agree ndeyekuti vanhu vanoita last. Marelationship aya ndeyelast aya. Saka vanhu whether vakaroorwa uro vasina kana ari murume nemunhukiri, zvinhu zvazvina kwazvo. Chinonyanya kudifferent ndeyekuti vakadzi vanonyarara. Vanoziva kuchengeta masecrets, havazonyanyi sevarume. Asi zvinhu zvinowanikwa kwese izvi. Ndaitaura naBenford kuti pfungwa dzake dziri kuwirana naSabhuku. Unfortunately Sabhuku ari kumusha. But iye Benford ari kuti vakadzi vakatanga izvi, but Sabhuku aiti aiwa zvakatangwa naFarao. VanaFarao ndo vaida kukondorora vakadzi vanenge vari navo vega, ndo vakatanga nazvo zvinhu izvi. Saka Sabhuku anoti aiwa isi taingori takatakufanana nemhuka. Yekuti asakara zvikanzi wakamboona here bhuru richitamba nemwana waro. Bhuru nemwana rinokuita Russia. Hazi zvinhu zvakatakana naFarao, zvikatakana naAlexander the Great, hanzi ndo vanhu vakashata manje ivavo naSabhuku. Saka hanzi ndo vakatanga nenyaya yemarriage iyo iyi. Hanzi kare kare kwakusina chinhu chinonzi marriage. Nomva kwazouya manje kuchivanhu kwedu marriage yakatangwa iri yekuchirudzi rukuru kure. Zvekuita zvezvizvi munhu waibvumirwa kuita nevanhu vakawanda, uchivatora uchivaita vakadzi vavo vakawanda, asi chinangwa chachiri chekuita vana. Saka murume anga asina kana mukana wekuva nestress nemaproblems ese. Mukadzi ipapo ndiye aitongoita, I don't know kuti vaita maproblems acho here and so forth, but iwo akanga wato accepta situation iyoyo tikazochinja nekufamba kwenguva takupinda muchikristu nechinechi, but zvinhu zvakanga zvekuti madzimai akanga ato accepta izvi. Ameno akazochinja pakati apa ndiani, but varume vakatochinja vachibatsirana nematsotsi mamwe anga ari involved kuti vanhu vasaite vakadzi vakawanda. Asi ndoziva kuti vakadzi vakawanda vanhu toda kutoita pachipiri kana pachitatu, even kana muno munyika dzatigere. Nekuti chinopruvha izvozvo ndechekuti
unoona kuti uyu munhu azoziva kuti uyu murume wanhingi imo munochaya asi anoenda naye out, anoita small house, anoita chii kumusha aitoziva kuti ava ndibaba anhinga, asi chero aiziva kuti baba anhingi anongoenda navo still. So the same thing, kana zvinongotadza vakadzi kuti vatevedzwa vanotya kuti zvikabatwa mukadzi they will be more shamed kudarika varume, because izvozvo nevakadzi hazviiti, because it is a cultural thing. But zvinongovarambidza, they were conditioned nekufamba kwenguva izvozvo, but it's not that kuti havana mainstinct acho. Right. Sally, do you have to add, about outside marriage? Can I just go around, sleeping around with anyone I feel like? Is there anything, we can stop me with that, apart from the cultural thing Kanya is talking about? Look, a man isn't going to have a place to put his, okay, unless a woman allows him to. Yeah. And this is where I have the biggest problem with women. Okay? Number one, this business of sleeping with just any man, okay, because your friends are in a relationship and you haven't got anybody and all this kind of business, okay, and people are looking down at you, so you're going to jump from man to man to man to try and find a man that's going to accept you, okay? For me, it's completely wrong. Okay? Because, the problem is, when you're jumping around, every time the man gets up and leaves your bed and walks away and you never hear from him again, a little part of you dies. This is for a woman, okay? A little part of them dies, right? Because they're looking for a man to share their life with and to father their children and do what men do in marriages and things like that, okay? So, a woman, a girl, okay, jumping from man to man, by the time she gets, say she starts this at 16 years old, okay, but they start even younger, but she starts this at 16 years old. By the time she gets to 22, 23, okay, yes, this woman is hard and bitter and she has got baggage, okay, to start a country with. All right. And the problem is when she goes, if she happens to find a man, okay, that is really good and loves her and everything else and tries to put up with all her nonsense and everything, he doesn't know all that baggage that she's carrying, and bring it into the relationship and then there's a mess, okay? And there's children caught in the middle of it and it's a mess. So for me, and women, girls, females, okay, that sleep with men that have girlfriends or are married. For me, I want to take them and I want to give them a hiding. Us women are supposed to stick up for each other, not destroy each other. This business of small houses, these women that are quite happy because all their duty is to sleep with the guy, give him what he wants, and they get a house, and they get money, and they get clothing, and they get food, and they get a car, and everything. Seriously, you are selling yourself to a man that has a wife that is a coward, okay, that hasn't got the guts to be real and to be vulnerable in front of the mother of his children. And then he goes and makes children in the small house, okay, and then you end up with kids, all right, that are sort of cast out of the family because
they're not the legitimate children of this man, and it confuses everything. It makes a mess, and it hurts a lot of people. If only the woman that allowed these married men and men that are in relationships, if only they would say, no, go back to your wife. Okay? It would help a lot. Okay? It really would. And it's something I personally have made a vow, okay, from young, that what belongs to another woman, I cannot touch. And that's it. Whether she divorces him, okay, if she is my friend and I am friends of that thing, and they end up divorced, I will still not touch him because it's not my property. Number one, he was married to her, okay? So how can I turn around as a single woman, okay, and say that a married man is my property because he comes and he does things to me that he hasn't got the courage to do to his wife, okay? And then he pays me money and stuff like that. How can I say he's my man? He's not my man. I mean, that is just a complete and utter myth. And if you ever, as a woman, think that a man is going to leave his wife for you, hey, sweetheart, go make biltong out of yourself. Because I tell you something, you'll have much more success. Because married men, on the whole, do not leave their wives for the small house. Okay? And if he does, he cheated on his wife with you. Okay? I can guarantee you there is an 80%, even more, I'm being generous when I say 80% chance he's going to cheat on you with another one. You see, it's all because of sex. It's all because of sex. And this business of Benford's, a woman invented monogamy. No, woman never invented monogamy. Okay? It was stability for a home, for the children. Okay? It's men that can't be, well, I'm not saying can't, they are the most fantastic men. Okay? That are monogamous. It doesn't mean to say they don't get tempted. They just refuse the temptation. Okay? So there are the most fantastic men out there that stick with the marriage through good, through bad, through whatever, okay? And they work at it. Right. I want to hold you there. I want to go back to Mukanya. I'm coming back to you in a minute. Before I go to Mkoma Benford, I want to come back to Mukanya. I asked a question about sex outside marriage for both men and women. Can you sum up in one sentence what you think about it, Mukanya? Asivumirwe, guys. For both men and women. Yes. Huh? Ongo tukunzwa ichayesu. Azivumirwe chinotu for women azivumirwe asi murume anovumirwa. Okay, that's fine. Sally, you can continue. Look, I don't agree with multiple partners for men or women. Okay, I think it's just on the man's side, I think it's just childish and pathetic. On the woman's side, seriously, I feel very sad that a woman feels she needs to do that. Yes, if she gets into a serious relationship and the relationship has lasted longer than 6 months, okay? Say you're into your first year, okay, cool.
live together, okay? Maybe they don't even want to get married. Maybe they just want to live together, okay? Yep. That's also cool. That doesn't worry me. But this business of jumping from bed to bed, some beds have got big cockroaches in it. And you end up with a lot of trouble. Women fall pregnant. They can't tell you who the husband, the father is, because there have been others, so many, okay? That child grows up in what kind of atmosphere? Maybe she doesn't even want to have the child, but she can't have an abortion. It turns into a mess. Why make the mess? You're not going to die waiting. Yes, you actually reminded me what happened last week. I saw something on television and it touched my heart, because a man from Nigeria come to UK with his son. You saw it? And yes, I saw it. Yeah, and they raise up that son, that child, until he graduated at university. He is actually well up, everything. And then from Bloom, the mother from Nigeria called and told the son that man who you are saying is your dad, it's not actually your dad. Yeah. That was disgusting. It is disgusting. It's absolutely disgusting. DJ, there are so many men who are raising children who are not their children. It's not the only one. It's not right. It's not right, Mukanya. Yeah, but there are so many who are doing it. Yes, but women must stop this business. Sometimes seriously, they don't know. They must stop it. Sometimes they don't know. What do you mean? That she's had a child and now she's getting involved with the man and she's telling the man that that's his child. She might not know the real father, but there are so many. This is why there are so many women who have. But on this occasion, Mkanya, we are talking about, she knew. Because she knew. Yeah, because she's the one who called. You listen. The thing is, okay. A woman. This is the only excuse I can give as a woman. Okay. Your instinct is to protect your child, because you know very well, okay, that if you tell the man, I'm pregnant with another man's child, number one, he's not going to get involved with you. Or if he does, the child, okay, although he says, I'll bring that child up as my child and don't worry about it, and when push comes to shove, he's going to make a difference. He's going to differentiate between the two children, okay? His child will come first and her child will come second. So what a woman does that is pregnant, okay, she wants to protect her child from any performance. And maybe she knows that the father of the child is just a rubbish, okay? So there is not going to be any support from there or anything. So what does she do? She tells a man that's going to marry her, I'm pregnant with your child. But it's wrong, because you know why? The minute you lie about something that serious, it doesn't matter whether it's 10 minutes, 10 days, 10 weeks, 10 years, or 100 years. The truth is going to come out. And everybody is going to be hurt. And the child can be hurt so badly. So please don't do it. If you are pregnant and you are not sure, okay, you know what? Tell the man, because he has the right to know. You do not have the right to put him as a father if he isn't. You don't have that right. So your responsibility is to tell that man, look, I'm pregnant and I'm not sure. Because you can't, these stories can't keep on. It
has to stop somewhere. People have to be honest. I mean, did you see the look on that boy, on the man's face, and then the father, the man that had raised him? Did you see how broken those two people were? Both of them were broken. Hearted, broken. But you know what was brilliant? That the son turned up and said, "It doesn't matter who my father is. You will always be my father." Yes. Okay. And I thought to myself, "Yo, that is brilliant." Yes. But now the relationship between the father and the son and the mother is being destroyed. Well, it's a mess. It looks like they divorced. I mean, the father and the mother divorced. Because how can she say that at this point, if they are still together? I don't know. Maybe she wanted to hurt him. Maybe he didn't want to come back when she wanted him. So she there. But look at the destruction now. She destroyed everything. I mean, that boy, okay, if he's not careful, he's going to turn around. He's not going to trust women. Oh, yes. Because all his life, his mother has lied to him. Yes, that's very true. That's very true. So the woman must stop this. And I'll stop preaching now because I can go on forever. Right. Come on, sorry, we hold you for a long time. Yeah. So see, these things are not just straightforward like that. Yeah. There are reasons why these things happen. Kuti vanhu kwedu isusu toti gomba harina mwana. So it doesn't matter if mwana uyu kana akarezwa nemuchinda uyu paanofana kutozongobviswa. But these things always happen, and as this will stop now or forever, let's not think those things are gonna end. Yes, ndozvavaitaura kuti gomba harina mwana, but Paul Matavira akataura akati rinaye mwana rinaye rinogutadza neiriro baba wemwana rinaye Matavira ranga rizitoki ndozvavaitaura kare. Asika kana mwana akaziva kuti baba vangu ndivava hazvina nebasa rese anotozongotsvaga chete kuenda ikoko, but zvinenge zvakanaka kuti mwana uyu haazorasa mai vake anyway. Saka zvimwe zvese izvi, you see, my family relationships, they are more complicated, they are not straightforward. Kwaive kurwadzisa chete kwanga kuri kuda kuita mai ava, but obviously she destroyed everything. Kunyanya murume uyu haakana zvinhu zvogona kutogadziswa zvikapfuura pamwe mwana wake, because havana DNA yakaitwa no yakaitwa mukanya DNA yakaitwa kuti tizozviziva ka. They did DNA. Mukanya, I know of children that have had problems like this, okay, with the mother telling them these stories or it coming out, okay, and they've asked and it's been confirmed that those children have grown up, had children of their own, who then had grandchildren. The mother has died and nobody speaks to her. I'm telling you, I've known of plenty situations like that. Plenty. So this business, the child, sometimes the child doesn't. So that's the problem. That's the problem. Right, Mukoma Benford. No, maita basa DJM, I think ndanga ndati nyarare nguva yakareba saka ndichabata apo neapo zvandicharemember zvanga zvichiitika. Now, regai nditange nokuadresa nyaya iri kunzi naSally. Ngatisastopa nyaya business raBenford rongoti women we started monogamy system and stuff like this. Vateereri vedu vangangofunga kuti kuda kungobwereketa kwangu. Now, ndoda kuti vanzwisise pari kubvira nyaya iyi. Sabhuku vari right pavaitaura kuti takati tichingoita semhuka. Sedzimwewo mhuka zvadzinongoita kuti kana paine female inenge iri on hit, rume dzoteera iyoyo
Now, if you look at zvatakanga tiri as hunters and gatherers, muri kuronga kuti mumbondovhima poita mudzimai uri pahit. Instead of men being, putting their brains on the hunting, they would focus on getting an opportunity to mate. So it turned out it was so disruptive to my activities to the extent of threatening survival of your species. That is when the women said, no, you guys, if all you want is having sex with this person, I can sleep with you and give you what you want. So that is kind of, that led us into these relationships and just having sex all the time. Now it's more of entertainment and largely it's entertainment actually. And the reproduction part becomes minor. That was women's idea. Yokuti varume vaite focus on important and crucial things zvakazvichiitika. Okay. So it's not me, Sally, who is just coming up with this idea. Now, once we have that agreement, like I said earlier on, it meant that women have to perform. Keep the men happy. And most of them are not. Once they are in my marriages, they tend to forget about why they are there in the first place. Now, this is all about lust, and the people talk about lust. Lust, there's nothing bad with lust. If you don't lust, partner yako, by definition of lust, you should lust. Lust, that's what it is. That's what should keep both of you in that monogamous relationship. Saka zvinotokurudzirwa izvozvo, particularly when it comes to your marriage partner. Kana pasina that last iyoyo hapana marriage iripo. Makatofa ukaona usikachalasti mukadzi wako kana murume wako, marriage yako yatofa, imba yenyu yatofa. Otherwise ndofanira kuti kana wakamira apa ndichikutarisa ndofanira kunzwa ukakurwira rute. That's what keeps marriages. Now, not zvema wedding vows amunenge makaita yaya nama rings. Ndakambotaura kuti tidzama 3 years iti panapa ndinopenga. Now, if we got into a marriage with the agreement yekuti tichaprovide na sex, it's going to keep us. Kana wakutadza kuti keep part of your bargain, I should be able to move ahead and find somebody who can provide that officially. The end result is we have so many people who claim to be in a monogamous relationship, and yet they are out. They go outside. With so many small houses, so many prostitutes, but those are the same men with rings on their fingers. If you ask them, they all tell you, "Oh, I have my one wife." But in reality, they are seeking, now, marriage is nothing other than bringing two people together. And what brings the two people is the sex. Can't bring two people together. Apana. And that's why this topic is so important. So it is the responsibility of both people, mukadzi nemurume, kuti zvinyatsoita. That's what is going to keep. Belford, pane nyaya yataida kuti umboadresa parutaura handidi? Yes. Nyaya yekuti how is it governed? Is it reserved for one person or it can be utilized by others? Saka iri pamasakana ipapo, how is it governed? Nyaya manje pamsimboti ipapo zvekuti ungaponde umwe wako here ungadini. Kupondera munhu nyaya dzepabondezi imundu makada kuti dzipondese vanhu nokuti makaramba nyaya yecontract yandakataura.
Saka it's no longer just about the sex. Chakuzopondesa vanhu haisi nyaya yepabonde, otherwise it's simple. People can always find somebody. That would link to nyaya takataura iya kuti zvaane zvimwe zvinobhainda. Ini chandisiri kungoda Benford, contract iripo nhasi haikustope kubva mumarriage yako even nhasi. Saka yagara inongori kukwanisa kuti ubuda, hazvine mhosva kuti une contract whatever, anytime you can move away. But tiri kuti isusu kuna vamwe vanhu vanomove away vozotanga kustoka futi vakadzi vaya vakanga varamba. Handini? Yeah. Issue ndeyekuti it's more complicated as simple as you think. This relationship, kuna vamwe vanhu vanotopondera girlfriend kwete mukadzi nekuti vamuona achirara nomwe munhu. Yeah. Izvozvo zvinoitika and there's nothing wrong with that mukanya. Saka ndopandiri kuti ma-emotions are involved aya. You see, nhau yedu Benford ndeyekuti once iwe waita last munhu, I agree with you kuti last iripo handidika. Once waita last, that last turn into jealousy, yoita godo kuitira kuti hauchadi kuti umwe aito izvozvo zvawanga uchiita. Yes, Mukanya, you are very right, and it's part of systems that evolve. You would find kuti mukatarisa zvinoita dzimwe mhuka, they usually fight. Right, what your girlfriend yako yaunoda chaizvo, yaulasta. Ndowandiri kuenda Mukanya. Something nayo mouya woita nayo, are you gonna be happy? Ndowandiri kuenda Mukanya, ndiri kuti ini mukatarisa zvinoita dzimwe mhuka dzose, it is the dominant one that eventually get the right to mate and reproduce. Unotomotanga waita fight 4 or 5 other dogs, what's defeated, then wakuwana that right. So equally isusu vanhu zviri matiri izvo zvokuti kana ndine pandabata panofanira kunge pari pangu, panofanira kunge pari pangu, because zvinotaura zvekuti it enhances machances ako ekuti uriproduce nemunhu iyeye. Saka mweya wejealousy hauperi matiri, it's inherent within us. Aiwa, ndopandiri kuti ipapo ipapapa hatiri kuona muchinda uyo akauraya mukadzi wake kauya. Yeah. Nekuti anga akabatwa negodoka, angodi kubva achienda panhambo chekuuraya mukadzi. Mukanya muri kusimplifya zvinhu ndimi manje. Haisi nyaya yekuti ndinongoenda because I don't know my details at this situation yamukutenga ikamira sei. But mukatarisa vanhu vekuti ndinenge tine vana 2 or 3. Handiti? Mukadzi kwaari it's easier. Unoziva kuti ndiye wakatakura nhumbu. She's 100% sure kuti ndiye mai vana ivavo. Isu sevarume most of the time dai pasina DNA dzakazouya apa tinenge tichingovhumira nezvatakaudzwa. Yonge tisina kukangaswa DNA, you trust DNA yacho inogona kunyepera futi. Saka you would find kuti nokuti ndabhiliva kuti ndiri responsible nevana vava ndine genetic material, ndiri kucontributa towards upbringing yavo. Zvingadai zvisingaitwe varume. Upbringing yevana was supposed to be responsibility yamadzimai, because ndo vanoziva 100% sure kuti ndo mai vemwana. Varume were supposed to enjoy our life tichingoita zvatinoita tichitenderera. And again the women ndo saka vakati munogama system yomweyo. Now you can contribute towards upbringing yevana. And the problem that is happening, those who discover that you also have your other partners outside. Yet you this system believe that I'm the only one, and I'm even helping you to raise your kids thinking Benford. Chizwa Benford zvavanoita kuRwanda kunoziva zvavanoita. Yes. Ukasvika
unosikowana ndi kana mumwe munhu ari pamusha pako anoisa pfumo panze apa kuti umu mune vamwe varimo haupinde imomo kusvika pfumo riya azopedza otora pfumo rake oenda ndozvoikwa kuRwanda ikoko. Yeah, that's so we are supposed to so as many we can just go on and yeah, you can well, Benford compared you to dogs, okay? So you can act no, like a dog. But Benford's point is very important. Let's do this way. Benford's point is not taken seriously, marriage will be destroyed. Because you see, the thing is, the reality is clear. A woman knows 100% his or his should. A man doesn't. Josaka vakuru vedu vakanga vaine because those things are there to build. Our culture was also, even if it appears it was very oppressive to women, but it was also very oppressive to men. So it was fair on both sides. And this is a fact that could murume haana mashua kuti mwana ndiwake anokwenda by belief. Even this DNA system is just a system which is not 100% anyway. So you have to respect those people who have this leap of faith that this is my child. Only the woman knows. Yeah, but only the woman will ever know. Yes, but this is where I will not agree to a woman. How can I say, hoodwinking a man? I will never agree to that. Do that in Sally. You might not. Yes, agree. but they must stop it. No, they will not, because you see, they have to. Don't rule the world. The world, you see, we can say that thing, but it's happening every day. Yes, but that doesn't mean because it's happening that we must keep quiet about it. Yeah, we can talk must about say, it. "Oh, that's all right," so because it happens. It happens. Yes, but that doesn't mean that we mustn't talk about it and condemn it. Oh yes, we should talk about. We should condemn it. It's not right. Yes, it doesn't make it it's wrong. Because it's right. Been kept quiet. It's because it's been kept quiet, and people don't condemn these things. Okay, like they should. And that's the beginning of shaming women, right there. That's fine. If the woman wants to put herself into that, then women are gonna fight back, saying no, we don't. Because see, the idea which is here is that in our culture, we would say, even if you raise a child who is not yours, in our culture, well, it's already your child. That's it. No, but Mukanya, not all men think like that. A lot of men. What men think is the culture. We were saying these things happen. Nobody knows. All these men who have children in their house, they don't even know. So if we start going and saying these things and so forth, it's gonna be damaging to children Mukanya, how many stories, okay, do you know of where the woman has lied to the man about the child, and then much later on, the story comes out? It always comes out, Mukanya, and the child is always messed up in it. Yes, but let me do this. Uncle Roy Morisai Vatere Magadi. Diripo Magadio. Morisai Vatere. Aiwa Magadiwa Tereri. Ndatakamboterera wangu ndiri kumateresi uku ndichimbonzwa makakatsana anga achitwa. Ndakabatakana nebasa oswangu. Asi ndinovimba makaita kufikira kanaka chaizvo. Ndichitiwe padare makadiko ndiri kunzwa muchikakatana chaizvo nenyaya inotapira kudai soyi. Nyaya yacho nemunhu pasi. Tinotenda Uncle Roy. Ndichakupai mukana tabva kubreak. Regai timbotora short news break timbopinda muchitoroka timbotengesa tinodzika mai manje. Urasakaiva nekuti zvanditaura ndizvo zvichaitika. Bani basa ivanzwi yangu ndita
Josefu aiva akanaka, tisone moyo wake mambo. Ndiani angaite saJosefa, ndiani angaite saiye. Zita rangu ndinonzi Baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri paZimnet Radio. Shumarire unoziva nyaya dzeZimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe gara apa. Ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. iZimnet chete iyoyi. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Due to the nature of the program, Chikristu lamasiko etu, some of the content in the discussion today might be sexually explicit. Zimnet Radio management and producers highly recommend adult guidance in listening to this episode. Thank you. Do you want to send money to Zimbabwe? Well, your bank is here at no cost to you. That's right, no cost at all for you to transfer money to anyone in Zimbabwe. All transactions are in US dollars, delivered within 24 hours. No bond notes. For more information, please contact Dr. P. Masenda at 469-348-8895 or Dr. P. Taruinga at 574-315-5080. Remember, no transfer cost to you, no bond notes, and delivered within 24 hours.
aiwa kana muchangotibata tiri muchirongwa Chikristu netsika hanzi gomba harina mwana mukwasha musaonda zvikanzi aiwa kani ko muno iyo ndeyani. Well, ndo nyaya dzatiri kukurukura pazuva ranhasi, nyaya dziri kunetsa mukati mekurarama kwedu, zvisinei kuti uri mukristo kana kuti unotera tsika dzipi. Zviri kunetsa, tikungoona makristu vari kungorambana vechivanhu wese, vamwewo mamwe marudzi ava munongonzwa imi. So ndo nyaya yacho, right. Uncle Roy, nyaya mainzwa kubva kwekutanga kusvika patave yezvino, munoti wokudii? Tongorarama semombe dzemashanga ka. Nyaya inonakidza, zvisingaiti iyi nyaya iri kuvhiringa. I think I can agree namukoma Benford pavari kutaura kuti the world is in a mess because of that thing called sex. The world is in a mess. So today kwanga kusina izvo ndofunga tingade takagarika zvakanaka chaizvo. Dai maitiro iwawa anga asina kuintroduce. Izvo zvakangobvawo naMwari. Paya pakangosika munhu wekutanga pakangoti zvara naye muwani. Of course tisingakwanisi kuzozvarana tichiwanda kasemasikiro iye akaita vanhu vake. Obvious aitora kuti zvara naye that way. Ndopa zvakatangira. Yeah. Pakangopa vanhu mukana kuti zvara naye muwande. Haana kutipa manyowa yekuti tozvarana sei. But anyway, ndo zvakatipa akabva atipa go ahead kuti tizvarane mazvarane atiri kuita iko zvino. Saka that thing zvakabva zvatongoita kuti tive hatinotodaro. Ndobva ndapokana neimwe statement yazombotaura namukanya kuti mukadzi aripo pakungoita vana. Ndiri kusaidi renyaya yebonde. Pane yamazomboverenga statement ndisingasemunyora nyora. Bonde haripo pega pakusika rudzi kwete. Bonde riripo, ameno vana mukoma Benefit vanoita zvesainzi. Riripo pane zvarinotiita isusu mukurarama. Unoitwa sei? Haina zvatoita iwe unoitwa sei? Aiwa, ndiri kubvira zvangu as human beings, I mean like living. As a human being, unoitwa sei naro? Zvine pane zvarinova rino pane vanoti mahormones because mukatarisa vamwe varume vane hasha kubhawa kana anyimwa bonde kumba, kwete kuti munhu anga achinyimwa bonde rekuti vaite mwana. Aiwa, mafata ane hasha. Mafata ane hasha. Mai? Mafata vakani vari kumitisa mukanya. Because vanokuhwandisa mukanya, because mafata ari kuhwandisa nekuti vanhu vakapikira vachinzi havafanirwi kunge vainaro. Saka vakaratidza hasha dzavo dzebonde. Vakaratidza hasha dzekushaya bonde. Hasha vanadzo here. Vanoitirani? Vakazvisarudzira. Ivo vakazvisarudzira. Havana vavokuitira. So vanhu vanotokwanisa kuvandisa ukasha hwavo hwokushayiwa nenyaya yekuti vakapikira kuti hatingazviiti izvozvo. Ukasha unongouya natural, ukasha hauzi unohwanza sei? Kana waita hasha kaizvi become aggressive natural. Are they natural aggressive? Right. Munoziva hasha dzakasiyana siyana mukanya. Munhu ane hasha anoita zvakasiyana siyana. Hadzisi hasha dzekuti ari kutuka, hadziti hasha dzekuti ari kurova. Hasha dzinoratidzikwa pakasiyana siyana. Ivo vanenge vachitovawo newei yavanoitawo pavanopedzera hasha dzavo dzatisingakwanisi kuona. Zvinenge zvekuti isite tichitarisira hasha dzekuti ari kupopota kana kuti ari kujinyura kana kuti but hasha dzinoriliswa zvakasiyana siyana. Vamwe vanoti kana aita hasha vakadzi kuZimbabwe kuvanza hasha stereki tofana kuvatiza vese vakasiya vakadzi for 2-3 years tofana kuvatiza kai vanotorova. Right, kune vamwe vanoita hasha mukanya kuti kana aita hasha anopinda motikari oirova chaimo 108 achirova motikari chaizvo achispeed, hasha dzake dzinoserera. Saka ukasha hwacho hunosiyana siyana mabudisiro ahunoita. Right, but hadzisi hasha dzega dzinokonzereswa nekushayiwa. Tine zvatinoitiswa
mumuviri zvokuti hanzi pano producer chii chinoisa mumuviri handisiyo hangu scientific terms but zviripo zvakatowanda kana mukatarisa moniki mukagoogla pane vanotoexplaina zvinotibatsira isu mukuita bonde asi tisiri kuzvisiri zvokuti tiite vana right. Toinda pane statement yataurwa naSally yandafarira yamamuchimupikisa kuti hongu zviri kuitika when she said of course zviri kuitika but they shouldn't be doing it vakadzi kuti vapomere varume vana vasiri vavo vakadzi kuti vajambe from here and there. The same thing nezviri kuitawo varume kuna vakawanda vari kuti mwana apo vasingavariritire hazvirevo kuti because zviri kuitika tovanyararira but we still have to tell them kuti varume ngatiregerei zvakadaro tiri kuisa vana kwese kwese tisingakwanisi kuvariritira. Of course zviri kuitika but we still have to talk about it, we still have to tell to discuss sevarume kuti no hazvina kunaka ngatizvimirei. That's the same thing zvachitaurwa naSally kuti of course it's happening kuti vakadzi vari kuita zvisakarurama izvozvo but they still have to be told kuti it has to stop, right. Ndotarisamo ngimo pane nyaya yana maigongowa zviri kuitika mumakereke. Ndo dambudziko rimwe racho riri kuzoitika rekuti mumakereke zviri kuita chinyatso ndisingazivi hangu kuno kumakereke kunoku handinambomatevera ekuno kumadiaspora but ekwedu kuZimbabwe neculture yedu yana mukanya inyaya yatakambotaura takadiscussa mazuva akapfuura iyaya yekuti chirudzi chedu mukatarisa ipo panapa nhasi ndokupa good example patiri kutaura tese zviri kutiitira nyoro kutaura zita racho nechirungu asi isusu tiri kushitaura edu rekuti bonde but hongu maybe ndo definition yacho yatoshandisa but hatisi kunyatsotaura hatitauri nhengo sezvairi tongoti nhengo ruoko inhengo siso inhengo chakati inhengo yemuviri but yatiri kutaura nezvayo tiri kuivharira nezita rekuti nhengo umbrella name. Saka nenyaya yekuti chirudzi chedu so far tisingavimbi nacho chinotilimita kuti tichiwana mukana wekuti vanhu vochiungana pamadandaro anounganiwa vanhu vekwedu kana kuti tingati mazezuru mashona mandevere sevanhu kuculture dzedu toungana vanhu vachidiscussa pamusoro pezvebonde sezviri kuita maigongowa right. Because maigongowa vari kubuda vachizvitaura vachidiscussa openly vanhu vari kuti maiwe mukadzi anonyadzisawo inyaya yechirudzi chedu because pati takachiteerera nechirudzi chedu pavanotidyo zita chairo ratinovhara every time and again tobva tati maiwe mukadzi akatsverukayo haana hunhu because iye ashinga kuti aiwa anawo ari kuparidza zvinofanirwa kuparidzwa zvechokwadi ende asi kuparidza zvekunyembera no ari kutaura kudzidzisa vamwe ari kudzidzisa vanhu zvinhu zvatakaudzwa naMwari kuti endai munoita but because of Mwari akati endai munozvarana muwande saka akati bonde rakanyamwita bonde ripapi saka munozvarana seka ramusingaiti bonde saka muzvarana seka ramusingaiti bonde racho aiwa zvamaigunguwo ndezvepornography asi zvekuzvara izvi exactly ndo yacho ndiri kutaura mukanya manje ipapa handiti mazviona makomana siyanisaini zvamaigunguwo ndezveufambizo asi zvekuzvara ufambi zvavari kudiscussa zvachona ndezvinokonzeresa zvokuzoti imi minhasi mune muzukuru mukanya iko zvino mune mwanakomana mukanya but vari kutaura izvozvo zvakakosvika pakuti muchizoita muzukuru muchizoita mwana mhuri dzakati dziwande vataura zveufamba aiwa ndo inyaya yechi handiri mukuona kuti zviri kukuremera nenyaya yekuti chirudzi chedu tinenge takutoshootaurwa izvo zvambotaura kuti nguva zvinombotaurwa here muvarungu vatigere navo izvo zvinhu zvepono ungaise pono aiwa chandiri kuda kutaura even zvisingataurwa tigere kunoku maona here kuti izvozvi patiri kutaura panapa pachikristu netsika takwanisa kutaura zita rekuti sex takwanisa kutaura zita rekuti penis because chirungu hachina kuchigugozha ataura ndiani
Katiri kutaura zita racho kana takutaura nezita rechikaranga. Vanhu mumalanguage yese they use different words zvinoita zvekuti to make it lessen it goes beyond. Yeah, but still kudingi kwachona iri kutaurwa kana ichitaurwa nechirungu mukanya vari kutaura kuti haikona kuchirunguka vanotoshandisa mamwe madifferent words in other languages saka kutozvirerutsa. It's not that simple zvamotaura izvozvo. Right. But imi muri musanzvenga kanyaya yekuti isusu tiri kulimitiwa kuculture kwedu nemakereke edu nenyaya yechirudzi chedu kuti pane mazita atinozeza kuti mazita haangotaurwi even kuchirungu haangotaurwi kunze kunge yes I say it. Yeah, the individual, but it doesn't mean everybody says that. There are people who never say those things. Of course they are, but those are people with closed minds. But still, mukanyaka kwendi yangu kwairi kuuya ndekuputi iko. You think you can go to an Anglican church, you can go to a Presbyterian and hear them teaching those things? Preaching those things? Aiwa, alright, tobva pamawedzi amuri kutaura mukanya. Ngatichienda padzidzisano. Iyo yairi kutaura kuti Mai Gunguvo, she's one lady vakasumuka vari kutaura nezvayo, kudiscussa nezverudzi ururu, nezvebonde papublic. Vachitaura mazita sai. Muchechi tinolimitiwa because tenga chifungidzira kuti takutadzira Mwari. Why are you so keen in these words, Roy? Why are you so keen? Handisi kutaura pamawedzi mukanya. Ndiri kutaura pakutaura kudzidzisana pamusoro pezvebonde. Kudzidzisana pamusoro pezvekuita bonde mudzimba. Can I help Roy there? Just 2 seconds. Toti papa tisingataura mawedzi iwawo, but kudzidzisana mukereke kana kudzidzisana pamusangano. Sally wants to help I just want to help Roy there. Yeah. You know, I promise Roy I'll only take 2 seconds. But when Toko was pregnant, okay, my sister in Zimbabwe, when she was pregnant, I went to go and congratulate her, and it was in a big group of people, okay? And she accepted the congratulations and everything else, but the other people there got all shy and checka and everything. And I said to Muniraji, why is that happening? So he said to me, because you don't acknowledge Toko's pregnancy in public because they want to pretend that nobody's having sex. No, that's not the reason. The reason why the reason why you don't acknowledge the pregnancy is because we had this outstanding culture that if you talk about the child, she might have miscarriage or that thing. That's a taboo in our culture. Not because, but it's because we don't allow people to talk about the pregnancy because we had this. She might be bewitched. She might all those things. That's why the reason. Right. Ndombopinda pane imwe point mukanya. I remember pane chimwe chirongwa ndime makawisa that example. Video yemwanasikana achiita mwana achizvara. Kuvarungu vanotora video vatonoshare. Kwete mwana abuzomuda all white people into one basket. That's not true. Tiringotaura nyaya yeningi mukanya yekuti zviri free isusu tinolimitiwa neculture dzedu dzokuti zvakawanda tinoti it's taboo, zvakawanda tinoti hazvingafanirwi kutaurwa nezvazvo pakaungana vanhu. People of other churches which I know they don't do those things. It just depends on kind of a church. You have this modern and productive churches which you promote those things. But they are helping many people. Kwenyu kusaidi hamutombotauri nezvazvo mototi kwanzi enda kwasekuru unoudzwa nasekuru, enda kwatete unorayirwa nasekuru, onanda tete panyaya dzezvebonde mumba kuti bonde rinoitwa sei, murume anobatwa sei, something of which chingade chaiwe ungandiudza kuti unogara nepasi nemwana wako uchimudza kuti bonde roitwa sei? Mwanakomana wangu, yes, why should you die? Mwanasikana wako because musikana anoudzwa namai vake. Why should she have to go kuna tete?
Anoindira chikuna tete instead kuti aende kuna moms. Imoti kwanzi ndaende kwa tete. Imonzi kwa indonzi instead kuti ndiende kuna baba ndoenda kuna sekuru ndonoudzwa na sekuru. Why? Because zvino zvoita fanike mutagwa makupinya vana ini. Kwete kupinya ayo waka. Imimi sababa munofanira kurayira mwana komana kumudzidzisa nezvebonde. Semwana komana wenyu mai vorayira mwana sikana pane kusimba kumhanyisa kwa tete nekwa sekuru. Roika, there was a reason why they were discouraging parents to have a discussion that with their children, because they wanted to have a distant domination, all this kind of stuff. You might end up raping your child or whatever. There were reasons which were led over years why they do these things. Right. Raping your child, yes. We have a new call. Let us hear what she had to say. Vachangoti bata makadi. Tipo magadini. Kwakadi kunobviwa. Ayo akuri right. Muda wokuti kudini nyaya tinayo naso. Ndingoda kungokomenta on, okay, inini just basing on the Christian side. First I'll say, like, obvious, Christians do not encourage to have sex outside marriage. So to be like, you have to be married to have sex. If you are not yet married, you are not encouraged to have sex. So, but then what I wanted to comment on is, I think Shruta or Uncle Roy, kuti churches, I don't know if I heard right, kuti churches don't talk about sex. They are not free to talk about sex. I think that's not true. That's why we have things like women's fellowship. We have, in Shona, I think you'd call it things like Ruwadzan or something. All these things are discussed. And to be honest, there's nothing to be ashamed of. It's not anything to be ashamed of with Torah about sex. It's only that I think because of the culture, people are like not free to talk about it. But there's nothing Shinonyadzi say pop. So during our women's fellowships, we discuss about things like that. Just trying to highlight each other and just see what is no famba say. But then on the whole, like in the house, you can only talk about your sex life with your husband, because he's the only one who understands you. And the truth is, bothering about Kutahanzi, if you are not, I think your topic was also related on, if you are not happy with what is happening in the house, should you go and look for it outside? There's no point in that, because the truth is, everything you want is there, Mbamako, with your husband. If you talk and agree on what makes you happy, then to me, there's nothing to go and look for out there, because it's you have it in the house. That's how I look at it. But there's no point. If you go outside, can you end up outside and you're married, you're already committing adultery. So on its own, you're already breaking one of the commandments. If you explain and you continue to be unhappy, what does it say? If you explain to your partner and it doesn't work out, every day you are, and it's even already causing commotion. Do you know it can even cause divorce in your family, because we are always complaining, this one is not doing good, this one is not doing good. No, yes, it does cause a drama. No, it causes problems in men. That's not a solution, because but the truth is, you can only do what you can, because. So if you feel if your husband or wife is not doing good and you have tried to explain and they've tried his best, she's trying her best, it's not working, where do you go from there? What do you mean it's not working? It might not work. What it means, there's something you are looking for.
which we are not explaining. What you are looking for, we don't know what is your partner's expectations, and she tells you do this, or he tells you do this, and you cannot do that. You even try, but not succeeding. I think Mukanya, you are going offside here. I think my sister is right. There's another aspect to this issue that is now discussed. When it comes to nyaya pabonde, these are usually issues between two people. So to start with, the two of you vanofana kuti muwane that niche that suits the two of you. Mukadzi nomurume munofana kuzivana imi pachenyu what satisfies your partner. That's number one. Wait, Mukanya. And what I like from what my sister is saying here is the fact that the church is not just sleeping. It's taking an active role in educating its members, understanding that nyaya dzepabonde dziri at the center and core of marriages. So and even when you read Bible, ndosaka Paul achadresa nyaya idzodzi zvinhu zvaitoitika even panguva yana Paul achiri pano, zvinhu zvaitoitika. Ndosaka Paul achitodescribe achipa maconditions okuti under what conditions zvamunofana kuti munyimane nyaya dzepabonde. Mirai Mukanya muchazotaura. Bottom line kwedu kuti vanhu harizi bonde, bottom line kuita vana. And the reason why we did this, because taiziva kuti these things get more complicated in my relationship, because you might be demanding what your partner cannot provide. Then kana maita vana, kana zvinhu kungoita vana, I don't understand that what you are saying Mukanya honestly. Kana mchireva kuti you cannot demand, saka zvikura kuti kana mangoita vana chete, kana mukadzi wacho asingawane zvari kuda izvozvo, kana murume asingadi anonozwanepi. You can try to. My human relationships are more complicated than what we think. Munhu anogona kudemanda certain actions from his or her partner, and the partner might not meet them, not because she or he is not interested, but is unable. Saka ndo patozokudza kuti no, mudzimai uyu ndiwe musha, vahosi vanochengetwa, nemukadzi wechengeta musha wako. That because we knew kuti zvinhu izvi zviri complicated more than what we think, because they are depending on emotions. Hamusi kunzwisisa Mukanya. Pane mubvunzo uri pakuti yes we understand that kuti mati mudzimai ndewe musha ndewe chii, zvikureva here kuti kana anzi mudzimai is just there for kuti muite vana, zvichaita take away the appetite ina mai kana kuti ina baba yavangatadza kuwana papartner yavo. She or he controls his appetite to base kuti the major goal is the family, not bonde. Yes, my bonde, you can meet them, but that's not being now the paramount aim of that marriage. And that marriage is not going to last. It's going to for a generation. Mukanya imi muri kukurudzira kuti murume anobvumidzwa kupomba. Varume vese vanobvumidzwa kubuda. Aiwa, regai ndimboipedza mugozopindura. Imi pese all along patosimbodiscussa maiti murume anobvumidzwa kupomba asi mukadzi abvumidzwe. Kana murume achinzi anobvumidzwa kupomba, ari kupomba asingawise mukadzi uya mumba, ari kupomba why? Inyaya yebonde. Ari kubuda panze nenyaya yebonde. Izi nyaya yebonde, inyaya yecuriosity inenge yangoitawo munhu. Tiri kureva kuti hatiencourage kuti varume vapombe, but tinoziva kuti it's easier to forgive murume kana aita stray. Tinoencourage kuti varoore vaite vakadzi vaviri vatatu, that's what we encourage. Saka hatikuencourage upombe. But ini chandingotaura inzwaka,
ngatidzokei kunyaya yedu iri panapa. Vanhu vaviri varoorana imaita monogamous mimba atutika. Ini ndiri kuti chikonzero chataita kuti bonde risanyanya kukosheswa was kuti it's very difficult to satisfy people in that area. Saka iwongada kunoteerera zvaachitaurwa namai gunguwo ugodai and weya wozvitadza and you don't know what is your husband's expectations and the husband does not know what is your expectation. She might even know but not be able to perform it. Saka isi zvopataiti aiwa izvebonde ya I think Mukanya regai ndimbo taura pfungwa dzangu. I think tinga misinterpreta mai gunguwo. Mai gunguwo hava prescribe munhu zvekuti enda undoita. Vanokupa advice vachiemphasize kuti zvinoshanda pana nhingi hazvishandi pana nhingi. It's up to you nepartner yako kuti muwane zvinoshanda kwamuri. So zvekuti kwanzi wapiwa solution zvinotoramba kushanda vanotozviziva because hazvishandi. Zinoti vanoiti chiya kuti shangu dzimwe dzinongofita size dzose whatever. So zvichashanda pane ikapo hazvino zvinoshanda apo. That is kind of the advice yangaitaurwa with my sister Barbara kuti kumachechi I think the kind of advice yavanowana. No, Benford, I understand the power. I agree with you, but you are missing the point, pana. Point iri pana pa yevadhara vedu ndo yatoda kutupa bati. Mira ndikutsanangurira point yenyu in the way it's coming out to us. Munyatsonzwisisa. Kuchivanhu vanokurudzira barika polygamy. On the other hand, voti mukadzi anonorerwa kuita chii? Kuita vana. Zvichireva kuti mukadzi akaroorwa nemurume kana mukadzi uyu akasagutsikana pabonde kana kuti murume akasagutsikana pabonde, murume ndiye mukadzi ndiye achasafa all the time. Nokuti murume anonotsvaga mumwe mukadzi. Miraika ononotsvaga mumwe mukadzi wouya pamba vavakadzi vaviri. Ava mai ava vari kungosafa variko kwavari nokuti vakaroorerwa chii? Bonde. Havagone kutaura kuti murume wangu tatadaiwo kuti nokuti ndinzvo zviri nani avazvikwanisi nokuti vakaroorerwa chii? Vana. Saka this is how you are saying it to the public. But if that's let me explain so that I explain my position yedu yechiva. The position yedu is on how to manage sexual relationship from the Chivan perspective. Munoi manager in this way. Mukadzi wawarora anofana kukosheswa. She should be respected. Number one. Gold mukadzi iye. Number two, mukadzi harangwe. Number three, iwewe munhu wemurume unogona kuya woskodhimanda kuti mukadzi wangu ndoda zvakati nezvakati zvaasingakwanisi kusatisfya. Pane zvaitoitika zvekuti hatingakwanisi endi kuzvitaura mudzimba umu zvakaizoita kuti vadhara vedu vaite come to that point kuti aiwa mukadzi kana wamuroorera kuroorera. Kuna vakadzi vaitova vachikombinga kumusha kuti ari kundibata sehure murume uyu, ari kundibata sepambi. Varume vaibata vakadzi vavo sepambi. Saka macomplaints aitobvawo kumadzimai. Ndo pakazotanga poti aiwa mukadzi uyu chikuru kuita vana. Izvi zvebonde izvi zvinoitwa, but that's not the paramount aim. Yeah, that ideology yekuita vana ndo yandisina relationship yenyu munoiti iri cemented nesexual relationship. Yedu relationship iri cemented nekuti mukadzi wemusha nekuita vana. Yeah, but can I ask something? Okay. Yes. This is what I've been told, that young girls are taken by Tete and they are instructed
on sex and how to pleasure the man and all this kind of business, okay? Does anybody take the men when they're young and instruct them on how to pleasure the woman and how to... Yes, the uncles. That's the first time I've heard of that. Yeah, the uncles. Because in this deal, it seems the woman cannot have pleasure. She's only there to produce the children. Yes, okay, that's what and do what the man wants. No. The uncle's responsibility is to teach the young boys on how to make their wives happy. According to Mukanya, the uncles will never rape the Wasukurus. Only the fathers can advise kumwana wavo can rape them. There's a dominant relationship between the father and the son, and the mother and the daughter. So they want to avoid, to make it a free kind of but you can't avoid. You can't avoid, because then when you avoid, then you get the man going to a prostitute because he can't speak to his wife, and his wife sitting there, okay, dying because she can't get pleasure. I think that's where you are. Yes, that's the point. Yeah. Speak. No. We are not saying they can't. They can speak. We are just saying in case. Mukanya. No. Let me explain what I'm saying. We are not saying they cannot speak. They have to speak for sure. How can they do that? We are saying, in case those things don't work out, we don't know whether even if you speak, those needs will be met. Because instead of that destroying your family, because you are not satisfying each other, then we say no, that's not the issue. But still, those things will have to be done, but to us it's not the be-all thing. Right. So Mukanya ndimbo kubvunza one question Mukanya panenya mataura pane statement yekunzi vakuru vaiti mukadzi ndeokuti kana vanhukira ave mumba anonge aripo pakuita vana. Toti poita case vahosi vauya vavana kuzoita mwana pazouya mainini, because vahosi vatadza kuita mwana, mukadzi anogarira vana kumeka mhuri. Pozouya mainini voita mwana. Does that mean kuti vahosi havachapiwe bonde because kwava kuwesta muchipa mainini vanoita vana, vahosi vakunyimwa because havasi kuita mwana because mukadzi aripo pakugadzira mhuri? There are two levels. Mukadzi wemusha inzoka. Mukadzi uyu regardless akuita vana or no ato mukadzi wemusha. That's the first point. Wozoti kechipiri akukudza rules. But the bottom line, she has to be respected. I think Mukanya vari kuita vachizvicontradicta. Vambotaura ivo kuti purpose yavo ndeyekungokireta vana. Vakutaura kuti maangu anodzidzisa vakomana kuti munobata madzimai enyu sei, munovafadza sei. Zvine chii chokuita nokuita vana izvozvo? Kana zviri zvokuita mwana, it should be simple. Hapana kufadzana, kana maakufadzana kwakufadzana kwechini. Now vataura Mukanya vakati kwanzi vamwe madzimai vakanga vachiti murume uyu wakuda kundiita sepfambi. Now ndo dambudziko rakanga rapinda muchechi iro riri, randafarira nezvangataurwa nevanzvadzi yangu kuti vanodzidziswa kurwadzano rwamadzimai kuti dzimba dzinoitwa sei. Nokuti muchechi makanga mapinda dambudziko rekuti murume akasvika mumba make akada kuti azame zvaanozama, avanenge vachiti indiri mai vorwadzano, handiti sefambi. Ndo pazopinda vana mai gunguwo kuti kana muri mumba tsvene iyoyo, muri mubhedhurumu menyu, zvinotenderwa kuti musununguke, mubhihave sefambi, nokuti sex within the context yemarriage haina kuipa. Ndosaka ichitopromotwa. Ndosaka muchiona vana mai gungu vaakufamba nemeseji yandinobhiliva kuti yakanaka zvikuru kumadzimai muchechi kuti sunungukai. Ndopokuti kana wapinda mumba mako unofanira kurezvuka seshoko iri mumuti, muchirezvana nomumwe wako.
zvichisimbaradza wanano yenyu. Otherwise muchechi manga vapinda dambudziko irori. Ndosaka maizoona madzimai emuchechi vamwe vacho vaipoya vachienda kunze, because vamwe varume vanenge vachingoti indiri baba uruwadzano. Mudzimai akada kuti asajeste zvaasajesta kuti dai mambodai otonzi wazviwanepi izvozvo, waziziva kupi. I mean, saka vakapa madzimai kusununguka. Saka iko zvinezvi I'm sure mudzimba dzavakristu kana vachiteerera dzidziso yanamai gunguwei munofanira kunge mune kufarwa, dzimba dzichisimba, because that message is getting home. Vana mukanya kana vakaramba vachiripa vakatsika ipapa, I won't be surprised kuti dzimba dzechivanhu dzinenge dzichitsakatika. Because let's be honest, nyaya dzepabonde dziri pamudzi wemarriage. Regai ndimbomira ipapa. You know something? Yes. I grew up in a home, okay, because my parents were so much older than me because I was adopted and blah, 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 okay? So I grew up in a home with parents much older than me. Sex was taboo. I can remember reading a little woman's weekly book thing, okay? It was a love story. My mother taking it, giving me one hiding I will never forget, okay? And I was what? I was 12 years old, okay? And the only reason I got the hiding is because I was reading this book, and in it the people were kissing. And then Cliff Richards came out with a song. What was it? Kissing something or other, okay? That was banned in my house. My mother said, yeah, you're a loose girl. You want to go around singing that and where. Do you know how it affected me when I got into a relationship with a man? Sex was dirty. It was something that you did with the light switched off, okay? And you did it quietly. And I'm telling you, it affected me so badly. By the time I got married, okay, I made a promise to myself. I would never, ever raise my children like that in a million years. Okay? Everything was open. Listen, even my toilet door is open. My children used to come and sit on the floor while I was in the toilet and talk to me. If I was in the bath, they would come in, they would sit in there, okay, talk to me. Because this business of avoiding sex and talking about it, it leaves an impression on a person that affects them into their adult life. And it took me years, even after I was married, to have sex with a light on. I'm telling you, and if there was the slightest noise, it was a case of stop. The children can get, It had such an impression on me. And it left me with a feeling of being dirty. Okay, of any feelings that I had while having sex were bad feelings. No, you mustn't feel like that. That's not right. Okay, it's sex is for a man. It's you. I know you people. This business of avoiding sex. Don't work. Wangu tukunzwai. Pastor Benford vanga vachiparidza nhasi. Right. Wangu. Vaparidza Pastor Benford. Zvakanaka. Igwai umfundisi. Yeah.
hatina kuti isusu murume nemukadzi havataurirani izvi. I don't know why Sally would blame her parents for that. Those were the best parents as far as I'm concerned. The only problem, maybe she didn't have aunties. But if my auntie Mukanya, if my auntie spoke to me about sex, I get up and walk out. Then that's the problem. But here in our culture, sex is not as taboo as people say. Your aunt will talk to you about it. Your uncle will talk to you about it. No, I want my mother and father to talk to me about it. No, aunties and because uncles. the father and mother have more responsibility, much more than that. So, and you can't have all experience from one set of family, because this is why we encourage it takes a village to raise a child. So yes, but I can have my grounding. I can have my grounding from my parents. So that as far as I'm concerned, those were good parents. And as far as I'm concerned, as a pastor, hatina kuzvirambidza mufundisi Benford. Tangoti isusu in the event inzwaika bata mwanda toti isusu mukadzi wako haagoni kuita zvaunoda kuti aite, is not a machine yaunoswoti aiwa ndoda kusiko idriver inde pa 200 kilometers. Your husband is not a machine yekuti in case these things might not work out with that relationship, but you have a special thing to share, a child, and a special thing to call this one your wife and your husband. That in itself is a very important responsibility, and it gives you the energy and the zeal to take care of that person. So saying that person has to take care of you and he has to be wife because he is supposed to satisfy your sexual needs, no, in our culture. Right. Do you have anything to add or subtract? I think basically everything has been said, but I'll just repeat this once again. To be honest, it doesn't matter whether you're a Christian or you are not. It works out all the same. Sex, you're supposed to enjoy it. It's an enjoyment between the two of you, but if you are doing it in the right manner, meaning you are married and not just sleeping around with this one and that one. You don't do things like that. But if it's right, yes, it's an enjoyment between two people, and it's not just about babies and like what Mukanya is saying. It's not really about that. It's just about satisfying both of you. And there's no shame in it. The problem is in what I think is our parents, it was difficult for them to talk to us about it. But then as years got on, for me, there's no shame in talking to my children about it. Yes, our parents, it was hard for them. They didn't know how to. But now there's no shame. Sex is all over. It's talked about everywhere. Saka, honestly. So that even mean you have to go around talking about it yourself? Why not? Why not? If I'm talking to my husband, why not? Or if I'm preaching in leadership about it, why not? If I'm sharing with other people, why not? Do you think if you avoid it, Mukanya, that it's suddenly going to go away or something? No. They're not going to go away. You see, what's talked about sex a lot of the time is wrong. Therefore, you have to talk about it to correct the things that are being said that are wrong. What was wrong being talked about? And then can I just finish before I go? Sex, I think, holds the relationship. Because without sex, to be honest, that's why you find there are problems. So sex really holds the relationship. Right. And destroy right. Sex
it's not a one-man band. It's exactly. It's an intimate between two people. So it's not to satisfy one, as Mkanya said. It's just. Mukanya's in trouble today. I thought you said the men only should enjoy themselves. No, I said that. I'm just saying, in case. Yeah. I'm just saying, in case your wife cannot satisfy you the way you want, or your husband cannot satisfy the way you want, the bottom line is your wife is your wife, is your produce you children. If she doesn't produce you children for you children, you look for a second wife, but you still keep her. Then you keep her hungry. You still keep the first one hungry. As I want a bond. No. That's what we are saying. Yeah, that's exactly what you say. You keep the first one, I think I can one. Then you have a bond, and the next one. And Zuma is 7, they are all happy. we really don't know. Zuma is 7. No, they're not all happy. I can promise you they're not all happy. One tried to poison him, another one tried to do. They're not all happy. You always have such kind of people, it's normal. That is a myth, I'm telling you. Normal? Mukanya, did you say normal? It's not normal. Yeah, what? I don't agree with that. That someone is trying to kill her husband, or they're fighting with him, and then you say it's normal. I've seen yeah, but it doesn't make it normal. Yeah, I know that. But what yeah. You will find that yeah, but that doesn't make it normal. It's not normal. Yes, people do it, but it's not normal. No, it's a part of life. That's how life works. It's part of life if you accept it. If you don't accept it, then it's not part of life. Right, Uncle Roy. Yeah, Mukanya wauya nasi makarova dondo zvinonakidza sitereke kumbonza Mukanya vakarasika. Nyaya yebonde iye inyaya yakaoma, like vamwe vese said, inyaya inovaka mhuri zvese nekudestroya mhuri at the same time, depending noti zvafamba sei mumhuri. Inovaka mhuri pokuti imi muri vaviri muchiwirirana muchinakidzana pabonde renyu muchinzwisisana panguva yebonde. Whether kwaita hama dzinovenga mukadzi wako kana dzinovenga murume wako, iwe nemukadzi wako kana nemurume wako muchiwirirana pabonde, vese ava zvavanotaura hamuzinzwe. You won't even listen to whatever they say. Havakwanisi kudestroy. Right. And then kwaita moment yekuti murume angave nemari yakawanda sei, angave nabusiness zvakaita sei, angave ane zvinhu zvakawanda sei, achiitira mukadzi wake zvinhu zvese mumba, asi asingape mukadzi wake mudzimai wake bonde, achingomuti ndauya ndakaneta ndabva kubasa. Mukatarisa dzimwe dzimba zhinji dzakaputsika, whether vana vakaita vaviri vatatu. Aiwa, dziri kuitika Mukanya zvokuti vakadzi vanenge vakomplena. Mukanya, mirai Angoroi, munoenderera mberi. Mukanya pane imwe nyaya yakaitika kuruwa, unokuziva, just a city outside Harare. Well, it's a town. Pane businessmen aiveiko ikoko. Aive nemari nemashops ake. Saka zvaiita aiuya every night, aiuya kuma 1 kuma 12 wotanga kuverenga mari yake apedza orara obva asira mukadzi wake zhunde remari apa mangwana makuseni kuma 5 mashops ake akunovhuraka wobuda woenda makore vachingodaro kusvika mukadzi azoti bvaenda kwasekuru akati sekuru mwana wenyu ndamutadza zvese zviripo apana chandiri kushaya asiko ndozvandakavinga here
murume wacho handimuona ndakuenda ini friji izvozvi kutaura chokwadi yakazara hakuna chisipo everything is there asi murume wacho handimuona saka zvinongandibatsira chii kungogara akaramba murume akaenda saka it's waiting zvinoitika kakawanda. That's why muchiti mukanzwa kazhinji varume havawanzove vanokomplena ivo, but madzimai mukanzwa mukadzi murelationship akutaura kuti inini ndakavinga rudo, ndakavinga iwe. It doesn't mean kuti iwe waari kutaura ndewekuti iye paanenge achibika wakagara pacheya, paanosuka wakagara pasaidi apa. Aiwa, iwe yachona iri kutaura panyaya yekusaidi rekubonde. Whether uri kumupa mazishunde emari, uri kumupa zvakati, anotaura kuti ina handina kuvinga mari panapa, handina kuvinga chikafu, handina kuvinga zvakati, ndakavinga iwe. Ipapo ndo panenge pakutaura kune vari vakazodzikwa mumba watadza kuidza chikafu izvozvo. Aiwa, mukanya zvinoitika of course, but vakadzi vakakuna nemari nezvinhu iwe. Ngatitaure mukadzi mfanana. But ngatitaure reality mukanya. Zviri kuitika pakawanda pekuti dzimba dziri kuputsika nekushayikwa kwebonde mudzimba. Zvinowanikwa. I'm not saying kuti to every rule there is an exception, right? Handisi kuramba zviri zvinoitika, but it's only rare occasions dzaunoona varume vachiramba bonde. Hazvirambidzwi. Pamwe anogona kakatore mari agara asingagoni anyway to begin with, anenge achiona machallenges, but zvanova those there are rules to any exception. Ukaona murume akuramba bonde there is much more than zviri kuda kuitika. Anouya kwatiri tomucheka nikiri tomupa nikiri nereza tomucheka, anoita right. Unomona achimhanyira kumukadzi wake mangwana kusensesa. Right. Yes. Panyaya dzekuti world yedu yadestroy kaka. Inyaya mukatarisa mukatarisa kuurayana kuri kuita vanhu nenyaya yerudo, motarisa kuurayana wedza vari kurwa, wedza vari kuri, inyaya yekuti dzakatotipinda munjere. It's either ndandati sezvo mukanya vandipa title nhasi rega ndichingopedzisa mharidzo yangu iyi yepagomo iyi mharidzo yajesu pagomo tichingoipedzisa. This week pane very interesting article yakapublishwa nevanhu nenyaya dzepabonde. What they reported ndezvekuti vashandi vangava vakadzi kana varume vanenge vabva vaita bonde remangwanani riya vakawanikwa vari more productive pabasa chaipo. Zvinotaura kuti vanenge vakasununguka. Vanenge vakaitawo bonde usiku hwacho hwapfuura vanga vari more productive than vanenge vasina kupuwa. Apa tiri kutaura vose varume namadzimai. That was written by a man. Inzwai mukanya. Ndo pati yemharidzo yedu. The second part yemharidzo ndoda kuti varume nevakadzi vazvibate mudzimba umu. Ndinombonza vamwe madzimai vachitaura vachiti isu kwedu zviri izvo zvamunoita izvezvo isu tinotongoita kamwe pamwedzi ndo patinoda. Zvinotaridza kuti imba yenyu yakamira sei. I believe the only reason I don't believe kuti if God is there and why he designed kuti pave nebonde is to connect people. When you have bonde munoconnecta. Unoona kuti nehurukuro dzamunoita mudzimba dzenyu munenge muchifambira panhu pamwe. Now, having said that, ndichipedzisa ndikapedza apa ndichataura futi kana vane mubvunzo zvazve next week. Motongobatisisa mharidzo yacho isati yapera. Not a good pastor. Kana tiri muwanano when we are in marriages, ngatizive kuti kuita zvapabonde hachisi chinhu chiri dirty. It's holy
and kana muchiriita Mwari vanenge vachifara, that is within the confines of a marriage. Kana tazopoya, it's a different story. But pano kana vafundisi chava vakatira chipadzo chavari kuwirira neni kuti within the confines of a marriage, sex is holy and it is something that binds the marriage. Ndo zvatinofanira kuti titevedzere kana tiri muwanano. Regai ndigumire pano. Maita zvenyu manje pane one question more. So iriko yandoda kubvunza everyone. Mubvunzo wokupedzisira watada kuvhara nawo chirongwa chanhasi uri kuti iwo, would you send your wife or your husband to be trained how to do sex if she or he is not doing it properly? Nditange kupindura ipapo. I don't think it should matter whether he is or she is not doing it properly. Anokwanisa kunge achizviita zviri properly, but pane zvimwe zvatisingazive. So we won't even know kuti zvaachanodzidza zvokuwedzera pane zvanogona ndezvipi. But of course vanosenda vaya, I don't think kuti it's because one of them has kugona. Aiwa. Kuda kunodzidza more. So inini I wouldn't mind kuenda inini kana kuti kuiti madam vaende. Kuenda kupi? Kuenda kwanani kwana maigunguwo kana kuenda kune zita riya rimwe ravanoita riya remadzimai kunonzi kuiku, pane zita kwavanoita kuhameno chimwe chavo kwavanodzidziswa kumadzimai. Zita ravaiko hameno chimwe zita rari. Kune psychological service yatingawana here kuEngland uko. Aiwa mukanya pane zvimwe musaavoida zvimwe nenyaya yekuti muruda imi muchiziziva kuti zviri kuitika kwese kwese everywhere. Ndezvipiko zviri kuitika? Aiwa because vese vari kudzidzisa, it doesn't mean kuti vari kudzidzisa vanhu vasingagone mukanya. Maigunguwo zvavariko vanhu vavari kutaura navo, it doesn't mean kuti mudzimba dzavo havana chavari kukwanisa kuita. Kwete kuwedzera ruzivo. Mapastor ari kuparidza mumachechi doesn't mean kuti vanhu vavari kuparidzira havazive Mwari. Vanhu vanotozva Mwari vanokwanisa kuziva. Mapastor ana Benford ava. Right. Benford is fired as a pastor. He's no right. Can I go to Sally? The same question. No, I wouldn't agree to it. I would agree to going together. Okay, to a sex therapist, maybe. I don't know. Ooh, that gives me the creeps. You know, for me, okay. You must. So, if you go to a sex therapist, is it a man or a woman? It's normally a woman. The men avoid. And you take your husband there? You take your husband there? Yes, you go together. Your husband. Listen. Hang on, Bukanya. I haven't finished it. What I'm going to say is, you know, for me, the best sex therapist is your wife or your husband. And you talk about these things and you work these things together. Okay? I don't know. I'm not that open to going to a sex therapist. I don't know. That gives me the creepies. Then in the Chivan context, it's not possible because if you do that, then it's going to cause a lot of problem in the marriage. It's going to cause a big one. I'm coming to you, Mukanya. I'm gonna answer. I think, to be honest, things like sex, since it involves both of you, you don't even have to go sometimes, you know, even if you go to wherever you want to go for help, go. But then you can also, when you are watching a movie, you can watch it together. So there's many ways talking through it. Like, there's just so many ways. But my main thing is whatever you do it together. Because you are together in the relationship. I see Munuwan, it's both of you in the relationship. Saka, what works will work for both of you. Saka, if you do it together, the best.
Right. Saka imini vakadzi mukatora murume wenyu moenda naye kuti ende tinoona sexual specialist. Not if there is a problem, there's nothing wrong. Kuti kana mchida kuti pane problem. Sexual specialist. I'm saying if there is a problem, which now let's say there's a problem in the marriage and you think you want to fix the problem, why not? Because relationship is two people. Kanya, a sex therapist doesn't get down and have sex with you. A sex therapist tries to find out. I understand that. But what your hang-ups are, why it's going wrong, maybe there's a medical reason. My main point is the sex conversation should be between the two of you. If you are going outside, it means you failed. It can't be. No, it doesn't. No, it doesn't. There might be a medical reason, okay? And then the sex therapist can help you with that. You can't say, I failed. Oh, that's men's favorite thing is, I failed. No. There's lots of reasons, okay, that things might go wrong. Right. Lastly, medical, anything. Lastly, Mkoma Benford, your final answer to that. Then we move on. Mukati ndipindire mubvunzo uyu ndinenge ndanyepazve kuna Mwari ndamboti ndo mashoko angu ekupedzisira ndimo maakuzotadzisa kupinda denga DJM. Aiwa zvina kuipa kuti aiwa denga munopinda anza ikudiwa vakatomini. Now ini zvandinobhilivha panhau dzepabonde idzi ndambotaura kuti inhau dzavanhu vaviri. Ndinobhiliva kuti munofanira kudzidzana muri vaviri muchiexperimenta muchitraya icho nechocho makasununguka. Ndakanditaura zviya zvakuti kana muri mumba menyu sunungukai, which is why I agree namai Gungu kana wachiti kana wapinda mumba mako ndo paunofanira kubudisa that ka behavior ke wildness ke ufambi kake. So munokwanisa kuexplora moidza zvakawanda muchidzidzana muri vaviri kusvika mawana zvinoshanda kwamuri. Having said that, there is nothing wrong by also learning from other people, especially kana tiri mu context dzemumachechi idzi, context dzema vanoita zvinonzi chinamwari zvinoitwa vanhu muri pagungano revanhu vakawanda rekuti hapana unozoabuse vamwe wezodii muchidzidza. It always spices things. Kana tadzidza one or two things from one another. That is the beauty of human life. Tinodzidza from one another. That is what makes us as a species more advanced than other species, because tinodzidza from one another. And it is also important kuti tidzidze about my sexual relationship and how we perform from one another. So there's nothing wrong kuti mudzimai wangu aende andodzidza kuna mai Gungu, ini ndiendewo ndinodzidza kuna Mukanya. Mimi ndikune zvandinodzidza ere kuna Mukanya uko kunenge kuchingonzi zvuna zvitauru. So ndo maonero angu DJ. Aiwa ndinotenda chose Mukoma Benford. Ndikuda kutenda imese necontribution nediscussion yakaisvonaka kudai. Regai tibva tangopinda mutsumo namadimikira dzasi dzakaoma kaidzi. Hanzi tsumo yekutanga akweva sanzu akweva namashizha aro. Akweva sanzu akweva nemashizha aro. Ndozvaba muchitaura kazviya zvekuti murume uya akazivana akakweva sanzu akaika nemashizha ndivo vana vacho vati achitaura vacho ivava. But anakuudzwa chokwadi anakuudzwa chokwadi dai akaudzwa chokwadi akazunza basa rose but akatozviziva izvozvo aida kuudzwa chii mwana wake chii. Aiwa Kamukanya, kana vachiti akweva sanzu akweva nemashizha aro vari kureva kuti ndikaenda ndikanorora mubvana, mukunzwisisa, munhu ane mwana wake wandinoziva kuti ane mwana wake. Ukanorora mukadzi unokudura nemaproblems ake anouya nawo ndaakwewa. Ndarora munhu ane mwana wake ndikuziva. Kana ari muboyi ndewako. Kana asingazvari mwana ndewako usamutsvagira umwe.
asi unozorora mumwe padivi kuti abatsiridze apo kapo ndo paoma nyaya chona right zvakanaka asunzi anza azvuva sanzu ngani mashizha aro uri kutora zvauri kuziva hausi kupiwa zvausingaziva apa uri kutora zvauri kuziva kwete zvaunozoudzwa in the middle kuti no kune chakati chiruko kana anga achiroya anokudza here nadj kuti muroyi anotozongozvibata kunganga kuti muroyi zvapera kaipapo zvopera kuda sei ungagara nemunhu akadi kundudza kuti ndiri muroyi ndisati ndamuroora kana akasina kundiudza pandakadanana kuti muroyi akatondikanganisa akandinhingirikira akandimunikira saka I will not tolerate that. We have to go back to square one. Saka ndiri kutaura kuti azunza sanzu asunza nemashizha aro zvandiri kuziva munobatsirwa napastor Benford zvakanaka kwenda ndapapiko yepiri iri kuti hanzi urudza inofa ichinzi inotya zvazvinoita ndezvekuti sometimes people will think these people are happy and when they are not mumwe munhu anogona kutoya kuzokumbira kuti vakakumbire sauti panoiva vava ivo pane zvinotomunetsa chaizvo ndoarora kuti munhu akapfuma sometimes anoita big problem and the people will refuse vanopfuva kuti ari kutodada kuzovakumbira and iye aine problem saka munhu akapfuma hawanzoonekwa semunhu ane maproblem right unaki hwemukadzi huri pamwana kazhinji kamuchiona kana mwana atadza varume zviya zviya mwana akatadza manje donzi mwana wako uyu kana mwana akagona onzi mwana wangu saka usually mwana anowanzo azosetwa kunaka kwake nekusanaka kwake nekuda kwameki aiwa zvakanaka mibvunzo yakamira so yakaoma nacho mibvunzo yakaoma asi angoroma muda kuenzera something aiwa ndachidanguzwa kuti panenge panoonekwa pamwana apapa inopinda futi pane zvese zvatinoita muupenyu kana waronga business unenge kuda profit kumasure whatever chaunoita muupenyu unenge uchizoda outcome yekunze haingobhesi yega kungoti kumukadzi mwana aiwa whatever zvatinoita mulife yokuti ndatenga motikari yangu kuti no motikari ine speed ino speed inosvikawo kwandiofarira bhasikoro kana iri ronzi taita peri kana chii unenge uchizodawo the outcome yechawaita outcome ukarima woutiwo ndauitawo kukohwa kwawaita pane zvawaitawo unoonekwa nekupurana kwawaita iwe okay tinotenda chose mibvunzo ndo yakaoma hanzi nzvura chii chinonzi nzvura roy chicho nzvura sponono nzvura sponono mukadzi akanaka manje waiona sponono mwana akanaka kana whatever mukadzi akanaka musikana akanaka ndokwa inopinda kudescribe munhukadzi anenge ane nyaya yakazomboitika tichiinda kuborodhero gore rakapera iro mutseru kuna sawira wangu aidhiraivha motokari mukadzi wake ari padivi akamenopa akaona sikosemari uri kuona here izvo akabva ati nzvura iyo akasvika achipokata motokari atitiza akazodzoka after 2 days uzotodzokowaita kakwena azoshiwa kadai zvotonzi angaona susura ndatu nombaatiza manje kozi kudzima yakati ndolaaakana bedford kaiyo zvakaoma mubvunzo unotera hanzi rukato chii chinonzi rukato oi hamutomboruzivi mukanya asi mukoma bheti vanonge vanoziva mukanya makati shona hainetsi kuvatsvagira mawedzi yeiyo shona yakagara iripo for years and years aiwa ndo mawedzi acho nayo rukato asi ndichiri kurangarira badanyatso ko mukoma bheni rukato chii rukato
rukato runofana kunge chiri chinhu chakangooma kuti upfure marwuri. Saka I would assume kuti rinenge riri sango rine minzwa iyo yakangokatana katana ndio ruri likely kunzi rukato. Pane miti yeminzwa inenge ine mahuku fanike zviredzo. Exactly. Wekuti mukapinda hembe dzinenge dzichihakiwa ndo rukato, and then runoshandiswa futi rukato muti une minzwa yakaita fanike maclose eagle. Kwedu kune matauro atoita minzwa yachona iyi yandauziva. And then runoshandiswa futi iwedhi rinoshandiswa pataipi yemushonga unosungwa vakadzi kana varume, kuti murume uyo akabatwa nerukato. Mushonga wokusunga wokukiya mudzimai kana murume vanoshandisa kuti rukato. Ndatoikanganwa asi ndo exactly. Tatukumbedza kugugura kuti tingaione paguguru kana rukato wataisa shona haiwaniki paguguru. Mubvunzo wekupedzesera chii chinonzi nzveura kana kuti nzveura? Nzveura hamukoma Benford vanoiziva futi avo kuti munhu asungwa nzveura. Vana varoora vanga vachisunga nzveura. Ndezvezve parufero zvokusunga maoko nezvitambo zve. Exactly. Alright. Nzveura here ndio inonzi nzveura. Varoora vachimanya vachisunga vachibhadharwa mari. Kana vishamu I think zvoenda different nevanenge maareas. Kune kwakunorohwa varoora neshamu. Mamwe areas varoora vanenge vachifamba nemakavi kana zvigubhu vachisungirira pavanhu. Ndakambovaroora vakomana varoora nongonzvai. Ndapuwa shamu twikanzi mari yenda unovapa asi usangovapa mari rova. Sekuru vangu vandudza kudaro ndakati mzvambu weshamu ndakavarova. Kopa apartment yakuzungisa. Zvakaoma. Aiwa tinotenda chose. Regai nditore mukana uno kutenda hama neshamwari vanotitsigira chirongwa. Chirongwa chechikristu netsika chasvika kwamvura yachika makumbo chinodzoka zvekare svondo rinouya apo tinenge tinomwe musoro wenyaya watinenge tichingonokurukura nezvawo. Kana muchida kunyorera kuchirongwa kana mine mibvunzo kana mine zvimwe zvamunenge muchida
Josefu aiva kanaka, kisone moyo wake mambo. Ndiye angaitesa Josefa, ndiye angaitesa iye. Zita rangu ndilonzi baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri pa Zimnet Radio. Do you want to send money to Zimbabwe? Well, your bank is here at no cost to you. That's right. No cost at all for you to transfer money to anyone in Zimbabwe. All transactions are in US dollars, delivered within 24 hours. No bond notes. For more information, please contact Dr. P. Masenda at 469-348-8895 or Dr. Peter Ruinga at 574-315-5080. Remember, no transfer cost to you, no bond notes, and delivered within 24 hours. Zimnet, your 24-hour all-hit radio station.